Dr. Amar Fettil, State Nodal Officer for H1N1 and Viral Emergencies, Health Service Department, Kerala. I'm very happy that I was selected to be honored by Wheel Club of Trivandrum on Doctor's Day. It is a very, very great honor, especially when it was done for COVID warriors. I am part of a team. I always feel that I am part of a team which takes a lot of efforts to help people who are affected by COVID. So that way it's been a very tough time, and doctors, are facing a lot of hardship at this time. So I would like to dedicate this honor to the welfare and the peace of mind and security of all doctors everywhere in the country, so that we can still work very happily and earnestly and with a lot of dedication to help the public. Thank you. Good morning all. I'm Dr. Anil Satyadas, and I'm really happy and honored for appreciating the efforts we are taking for caring critically ill COVID patients in the ICUs of Government Medical College Trivandrum. It has been more than a year now, and a very tough time for the whole team, including doctors, staff nurses, assistants, cleaners, both in terms of physically as well as mentally. It feels great when the society and its elite Inner Wheel Club recognize this effort. We have been seeing many deaths, especially very saddening to note many are young ones with no other comorbidities and dying alone without any of their near ones nearby. As you are aware, the mortality in severely ill COVID patients is very high. It's always better to prevent contracting the disease. Also, early medical advice, including relevant lab investigations and hospitalizations on the advice of doctor, is mandatory. What advice I would like to give to the members is that remember one thing: no one is immune to this virus. The young, the old, the most physically fit can have the disease, and the progress is not predictable. Masking, especially using N95 mask when in close contact with others or in crowded places. Think of home isolation when somebody is going out routinely and coming back to their home. Try to isolate so that it will protect the elderly and the sick family members. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ അപ്രീസിയേഷൻ എനിക്ക് തന്നതിനും. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ടീം വർക്ക്. ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ടീം, ആൻഡ് ഐ താങ്ക് യു വൺസ് മോർ. I'm Dr. Aravind, the head of Department of Infectious Diseases at Government Medical College Trivandrum. I would like to thank all the members and office bearers of Inner Wheels Club Trivandrum for this kind gesture of honoring me on World Doctors Day. I'm really humbled by this, and I consider it as a recognition and encouragement for all the healthcare workers who have been working hard in the fight against COVID-19 pandemic over the last 1.5 years. On behalf of all the healthcare workers, I would like to thank Inner Wheels Club Trivandrum once again for recognizing our efforts.
thankful to the Wheel Club of Trivandrum for this lovely gesture of appreciation. Recognizing and honoring health workers during this pandemic situation is really a motivation for each and everyone to work more hard. Once again, thank you for considering me during this appreciation. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ജൂലൈ 1 എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ നാഷണൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആയി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ വർഷം നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായി കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് പോരാട്ടം നടത്തുന്ന മുഴുവൻ ഡോക്ടർമാർക്കും നമുക്ക് ഈ നന്ദി പറയുവാൻ നമുക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ SATയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറകിലും വളരെയധികം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനമുണ്ട്. അതിൽ ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീൽ ക്ലബ്ബും SATയും തമ്മിൽ അഗാധമായ ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാ ശിശുദിനത്തിലും വീൽ ഭാരവാഹികൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കെടുക്കുകയും കുട്ടികൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ട മറ്റ് സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു വരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേയിൽ കോവിഡ് വാരിയേഴ്സിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വീൽ ഭാരവാഹികൾ എന്നെയും കൺസിഡർ ചെയ്തതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും വീൽ ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ ലളിത മാഡത്തിനും സെക്രട്ടറി സന്ധ്യ മാഡത്തിനും മറ്റ് എല്ലാ വീൽ മെമ്പേഴ്സിനും ഞാൻ എൻ്റെ വിനീതമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള വീലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബ് എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. I sincerely thank the office bearers and members of the Wheel Club Trivandrum for making an effort to appreciate the services of the doctors who work in the frontline during this COVID-19 pandemic. I'm hopeful that we can all fight this pandemic by adhering to the safety protocols and vaccination and come out stronger. Stay safe and stay healthy. Respected President, Secretary and the distinguished members of Wheel Club of Trivandrum, thank you for the memento and certificate given to me in appreciation of my work during the pandemic. We as the COVID team of General Hospital Trivandrum is there in the forefront of fight against COVID pandemic since the first case was reported from Kerala. I dedicate this to all my team members. I appreciate the work done by members of Wheel Club of Trivandrum in fighting the pandemic. Thank you all once again. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ, തിരുവനന്തപുരം 4th താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പീഡിയാട്രീഷ്യനാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 വർഷമായിട്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2020 ജനുവരി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് കോവിഡ് കൺട്രോൾ സെല്ലിലെ ഒരു നോഡൽ ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം വീൽ ക്ലബ്ബ് ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുന്ന ഈ ഒരു അംഗീകാരത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. കേരളത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചും കോവിഡിൻ്റെ മരണനിരക്ക് കുറവാണെന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായിട്ട് സ്വന്തം ആരോഗ്യം അവഗണിച്ചും സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഫീൽഡ് വർക്കേഴ്സ്, ആശാപ്രവർത്തകർ മുതൽ
നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ICUവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് വരെ എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അംഗീകാരം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് വാർത്തകളിൽ കാണുന്ന പോലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന അക്രമങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരോഗ്യം അവഗണിച്ചും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടും പലപ്പോഴും അക്രമത്തിനിരയാകേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പം ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനും എല്ലാവരുടെയും ഒരു സഹകരണം, സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു സഹകരണം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. Dear all, at the outset, let me congratulate the Inner Wheel Club in honoring the COVID-19 frontline workers. As all of you are aware, the COVID-19 came to India and that too to Kerala for the first time on January 30th, 2020. And at that time, no one thought it was going to be a pandemic and going to arrest the progress of the society in all spheres of life. The measures taken to slow down the pandemic initially was to break the chain, which included social distancing, mask, and sanitization. With this major step, we were able to control the first wave. But later, due to the negligence of people in following COVID-appropriate behavior, the second COVID wave hit very hardly. However, our healthcare workers and other administrative services are putting wholehearted effort to control and mitigate the spread of virus. I am grateful to accept this honor from Inner Wheel Club, a women-led initiative that works for causes with social commitments. At this moment, I would like to dedicate this honor to my hospital staff, whose untiring support has been the backbone of our efforts to fight the pandemic. May the Inner Wheel Club get more opportunities to serve the society. Once again, thanking one and all of the Inner Wheel Club. Thank you. Good morning. I am Professor Sanu Koshi Sakaria, Senior Consultant Surgeon at KIMS Health, Trivandrum. Today is Doctors' Day. During this pandemic, more than any other professionals, we have placed our lives, our comforts, and the lives of our families at risk for the sake of our fellow human beings. This is the noble cause we took up when we decided to take up this profession. The past 1.5 years have been extremely stressful and challenging, as we healthcare workers had to deal with the COVID-19. This new disease has wreaked havoc and misery on mankind. A lot of healthcare workers have lost their lives while doing their duty. So on this day, let us remember all those who lost their lives fighting this pandemic. It gives me immense pleasure to accept this token of appreciation on behalf of the Inner Wheel Club of Trivandrum district, under the able leadership of Dr. Lalitha Ramakrishnan, the Honorary President of the Inner Wheel Club, and Mrs. Sandhya Pradeep, the Honorary Secretary of the Inner Wheel Club, Trivandrum, and all the club members for their efforts in recognizing and appreciating our contribution to the society. Thank you. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീശങ്കർ, തിരുവനന്തപുരത്തെ പാൽക്കുളങ്ങര നഗരപ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷക്കാലമായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കേരളത്തിലെ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ പിടിച്ചുകെട്ടുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ആശുപത്രിയിലെ സഹപ്രവർത്തകരും എന്ന് തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, തദ്ദേശ ഭരണ അധികാരികൾ, പോലീസ് വകുപ്പ്, ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ
എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഏകോപിപ്പിച്ച് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന സർക്കാർ, പിന്നെ സർക്കാർ നൽകുന്ന വിവിധ ഉത്തരവുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്നു. കോവിഡ് കേരളത്തിൽ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മുതൽ കോവിഡ് രോഗിയുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവരെ ക്വാറന്റൈൻ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുക, യാത്രക്കാരെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുക, കോവിഡ് രോഗികളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റ് ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുക, വീട്ടിൽ ഐസൊലേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന രോഗികളുടെ ആരോഗ്യനില മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, വേണ്ടി വന്നാൽ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അയക്കുക, കോവിഡ് രോഗാനന്തര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുക, പിന്നെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിനേഷൻ പരിപാടി കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുക എന്നീ ജോലികൾ ഫലപ്രദമായി നടത്താൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യാതൊരു വീഴ്ചകളും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തിൽ എനിക്ക് ഇന്നർ വീൽ ക്ലബ് ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം നൽകിയ ഈ ആദരം ഞാൻ നന്ദിയോടെയും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയും സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ ആദരം എൻ്റെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും കൂടിയുള്ള ആദരമായി കണ്ട് അവർക്ക് കൂടി സമർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി.